Im Winter 1914 schaltet ein Mann namens Ernest Shackleton ein einseitig Ansiage in einer Londoner Zeitung. Deren heißt es, Männer für gefahrlich Reis gesucht. Geringer Lohn. Bitter kalt. Lang Monat Vollager Dunkelheit. Standage Gefahr. Sicher Rucker ungewiss. Und Anerkennung im Erfolgsfall. Tazen beworben sich. 28 worden Ostwald. Sie wussen nicht, konnten nicht wissen. Das und Anerkennung nicht durch die Durchquerung der Antarktis, sondern durch das Überleben erlangt worden. Das die Expedition der SIE sich anschlossen, nicht für ihre Leistungen, sondern für das, was SIE erduldet, in Erinnerung bleiben wird. Und das der Mann, der dies Ansiage gestaltet hat, sich nicht nur als Anführer erweisen wird, sondern als etwas viel selteneres. Der richtige Mann am falschen Ort zur denkbar ungünstigsten Zeit. Dies ist die Geschichte der Endurance. Und der 635 Tage, die eigentlich jedem einzelnen Mann an Bord das Leben hatten kosten sollen. 8. August 1914. Die Welt befand sich bereits im Krieg. Shackleton bot der britischen Regierung sein Schiff und sein Männer für die Kriegsanstrengungen. Winston Churchill, damals erster Lord der Admiralität, antwortet mit einem einzigen Wort. Fahrtlos. Und so brachen sie auf. Die Endurance, ein dreimastiges, 44 Meter langes Holzschiff, eisverstärkt und von Shackleton nach seinem Familienmotto Bennett. Durchausdauer Siegen war. Stock von Plymouth aus und und steuert die südlichsten Gewässer der Erde an. Das Ziel war Kuhn. Shackleton plant, den antarktischen Kontinent vom Weddellmeer zum Rossmeer zu durchqueren. Ein Reis von rund 2.900 Kilometern durch das unwirtlichste Gebiet de Planeten. Niemand hat dies je geschafft. Niemand war auch nur annähernd so weit gekommen. Im Dezember erreichten sie das Pakis de Weddellmeers. Das Eis war kein festes Land. Es war ein sich ständig verändernd, malend, lebendig Mass aus Jeffern Emotionen, die immer nachher kam. Am 18. January 1915 saß die Endurance fest. Festgefroren. Das Eis gab sie nicht frei. Zen Monat lang trieb das Schiff mit dem Eis, in langsamen, zermelmenden Kreisen den antarktischen Kontinent. Die Männer jagten Robben und Pinguin. Sie spielten Banjo. Sie warteten darauf, dass das Eis brach. Es brach nie. Nicht zu ihren Gunsten. Oktober 1915. Der antarktische Frühling hat Erleichterung bringen sollen. Stattdessen brach der Druck. Das Eis begann sich zu bewegen. Nicht sich zu öffnen, sich zu schließen. Gewaltige Eisschollen, von Wind und Strömung getrieben, drückten mit einer Kraft, die nicht in Pfund, sondern in Tausenden von Tonnen gemessen wird, gegen den Rumpf der Endurance. Das Schiff axte. Sein Planken axten. Sie war gebaut wardens, dem Eis zu widerstehen, aber kein Holz kann dem Kontinent selbst widerstehen. Am 27. Oktober gab Shackleton den Befehl, das Schiff zu verlassen. Die Männer nahmen was sie tragen konnten, drei Rettungsboot, vorat das Banjo personlich Tagebutcher. Und schligen Lager auf dem Eis neben ihrem sterbenden Schiff auf. Drei Wochen lang sehen sie zu wie es starb. Der Druck verstärkt sich. Der Rumpf verformt sich. Wasser flittet den Maschinenraum. Am 21. November 1915 sank die Endurance. Sie ging mit dem Heck voran unter. Ihr Flag weit nach, und verschwand in den schwarzen Tiefen unter dem Eis. 28 Männer standen auf dem zugefrorenen Ozean. 600 Meilen vom nächsten Land entfernt.
Am abgelegensten, Ort der Erde. Schiff. Funkgerät. Hoffnung auf Rettung. Den niemand wust, wo sie waren. Shackleton want sichen seinen Stellvertreter Frank Wild und sagt etwas, das alles folgen Pragen sollt. Das Schiff ist weg. Jetzt kehren wir nach Hause zurück. Sie wurden nicht nach Hause zurückkehren. Noch nicht. Sie wollten irgendwohin, nur nicht ins Zentrum des Packeises. 3 Monate lang schleppt die Mannschaft ihr Rettungsboot über das Eis. Sie nannten es den langen Marsch. War brutal, zermerbend und letzten Lektionlos. Das Eis war zu brüchig, zu unstable. Sie marschierten den ganzen Tag, schlugen Lager auf und watchten am nächsten Morgen, nur Fest Sustelen, das die Strömung sie in der Nacht zurückgetrieben hat. Im April 1916 war die Eisschollen, auf der sie legten, nach Norden in den Rand des Packeises getrieben. Offens Wasser tat sich auf. Shackleton traf Entscheidung, die innen das Leben retten sollt. Sie wurden in die Boot steigen. 3 Rettungsboot. 28 Mann. Die James Caird. Die Dudley Docker, und die Stancombe Wills. Es waren 6, 70 lang Holzboot, die für den Hafeninsatz, nicht für die affine See konzipiert waren. Sie waren monatelang über das Eis geschleift wordens. Ihr Net waren aufgegangen. Ihr Siegel waren geflickt. Am 9. April stachen sie in See und Ruderten Leben. 7 Tage lang kämpften sie sich durch Eisschollen. Eisig Gischt und Sturm. Die sie zum Kentern brachten. En Schlaf war nicht zu denken. Unterkühlung war allgegenwärtig. Blackborough hat so schwere Freierungen in den Füssen, dass ihm später die Zehen amputiert werden müssen. Aber erst, nach dem sie Land erreicht hatten. Am 16. April 1916 erreichten sie ein einsam, unbewohnt Felseninsel namens Elephant Island. Es war das erste Mal seit 497 Tagen, dass sie wieder festen Boden unter den Füssen hatten. Doch Elephant Island war kein Zufluchtsort. Sie lag außerhalb der Schifffahrtsrouten. Kein verbeifahrens Schiff wird sie je sehen. Die Welt hielt sie noch immer für tot. Und der Winter nicht. Shackleton wusste die Wahrheit. Wenn sie auf Elephant Island blieben, würden sie dort sterben. Es gab ein Chance. Ein wahnsinnig unwahrscheinlich, mathematisch unmöglich Chance. Sudgeorgian lag 800 Meilen östlich. Es war ein British Walfangstation. Es gab Menschen. Es gab Schiff. Es gab einen Weg Zurich. Doch 800 Meilen des südlichen Ozeans trennten sie davon. Das wildeste Gewässer der Erde. Wellen, die bis zu 15 Meter hoch werden konnten. Wind, die Masten eines Schiffs abreißen konnten. Und sie wurden die Überfahrt nicht mit einem Schiff wagen, sondern in der James Caird, dem großen Rettungsboot, nur 6, 7 Meter lang. Shackleton wollte 5 Männer aus. Frank Worsley, den Navigator, der nach 800 Meilen Koppelnavigation unter stürmischen Bedingungen ein 48 Kilometer breit Insel ansteuern musste. Tom Crean, den erfahrenen Entdecker, der Scots verhängnisvoll Expedition bereits überlebt hat. Timothy McCarthy, John Vincent und Harry McNish, der Zimmermann, der den Bootsrumpf mit Holes aus anderen Rettungsbooten verstärkt und die Fugen mit einer Mischung aus Farbe, Oil und Robbenblatt abdiktiert. Sie leden Proviant für wir Wochen. Sie nahmen einen Primaskoker, einen Kompass und einen Sextanten mit. 22 Männer ließen sie unter dem Kommando von Frank Wild auf Elephant Island Zurich, mit dem Befehl zu warten. Niemand sprach Jesus, aber jeder wusste. Wenn die James Caird nicht zurückkehrt,
Worden dies 22 Männer den Winter nicht überleben. AM 24. April 1916 Stießen 6 Männer in die Graue, Aufenthaltshilfe. Was folgt, war in der großen Seefahrten mit einem kleinen Boot in der Geschichte der Seefahrt. 16 Tage lang war die James kehrt wie ein Korken im Strudel der Wellen. Standig brachen die Wellen über dem Boot. Die Männer blieben nie trocken. Sie schliefen in Schichten, eingeschlossen zwischen den Vorräten. Das Wasser schwappte sie hierum in der Bilge. Worsley nam Pelungen vor, when die Wolken erfrissen, kauert mit seinem Sextanten im Heck, sein Hand zu taub, das Instrument ruhig zu halten. AM 8. My brach ein Sturm los, der sie beinahe das Leben kostet. Das Meer war, in Worsleys Worten, ein Brodeln Schamas. Das Boot ward immer wieder in den Rand de Kenterns getrieben. Shackleton schrieb später, have das Ruder gehalten und Zagisen, wie die Spitze einer Welle, die so hoch wie ein Dreistockages Gebod skien, über das Heck brach. Die James kehrt hat sinken müssen. Nach allen Gesetzen der Physik hat sie sinken müssen. Doch sie täte es nicht. AM 10. Mai nach 16 Tagen auf See, nam Worsley ein let's Pelung vor. Barrack nicht ihr Position. Georgian war nah. Sehr nah. Aber genau. Landtag durch den Nebel auf, nicht die bewant Seat, sondern die unbewant Westkust. Einwand aus Klippen und Gletschern. Kein Walfangstation. Kein Menschen. Kein Ausweg. Sie hatten 800 Meilen offens Meer in einem nur 70 Meter langen Boot überquert. UNDSIE waren auf der falschen Seite der Insel gelandet. Die James kehrt war zu stark beschattet, die Insel zu umsiedeln. Die 6 Männer waren zu erschöpft für einen weiteren Versuch. Die Walfangstation lag auf der anderen Seite von Georgien. Jenseits einer Brigette, die nach ein Mensch überquert hat. Shackleton traf ein weiter unmögliche Entscheidung. Ward die Insel durchqueren. Zu Fuss. Karti, Zelt, Schlafsack und zu Wissen, was vor ihm lag. Waltz bei Männer aus, die in begleiten sollten. Worsley, dessen Navigationskenntnis bis higher gebracht hatten, und Kreen, dessen Ausdauer scheinbar unerschöpflich war. Die anderen drei, McNish, Vincent und McCarthy, sollten mit dem Boot in der Westkust warten. Falls Shackleton nicht zurückkehren sollte, wurden sie im Frühjahr versuchen, die Insel zu umsiedeln. AM 19. My 1916 2 o'clock or morgens brachen Shackleton, Worsley und Kreen auf. Sie trugen 15 Meter Seil, ein Zimmermannsbeil und Proviant für 3 Tage. Ihr Kleidung war seit Wochen nicht mehr getrocknet. Ihr Stiefel lassen sich auf. Sie stiegen. Und stiegen. Und stiegen. Das in ihr Georges war nicht die sanften Hügel, die sie sich erhofft hatten. Es war ein Zirkelftiet, Vergletscher Wildnis aus Gipfeln und Gletscherspalten. Sie stiegen bis auf 1500 Meter hoch auf, in so dichtem Nebel, dass sie ihr eigenen Fuss nicht sehen konnten. Sie rutschten auf dem Rücken die Hang hinab, unverhängt halten, und betetten, dass der Abgrundem Fuss nicht todlich sein ward. 36 Stunden lang marschierten sie ohne Schlaf, ohne Ruhe, ohne Warm. An einer Stelle, erinnert sich Shackleton später, horten sie etwas, das sie für das Rauschen eines Wasserfalls hielten. Und erkannten mit Schrecken, dass es kein Wasser war. Es war ein Gletscherspalt. Ein bodenloser Riss im Gletscher, verborgen unter Schnee, und sie waren beinahe direkt hineingelaufen. AM 20. My 1916 1700 hours or 36 Stunden nach ihrem Aufbruch.
harrten and Jarasch. Einen Pfiff. Die Dampfpfiff der Walfangstation in Stromness tant zum Schichtwechsel. Sie hatten eine Insel überquert, die Kartographen für unpassierbar gehalten hatten. In 36 Stunden. Mit Seil und Axt. Doch die Station lag in einem tiefen Tal unter innen. Der Weg hinunter führt über einen gefrorenen Wasserfall, mehrere tausend Meter tief, ein Abstieg, der selbst mit der richtigen Ausrüstung gefahrlich gewesen war. Sie hatten kein. Trotzdem stiegen sie hinab. 17:30 betraten drei schmutzig, verrien, halbtot Männer das Büro de Leiters der Walfangstation Stromness. Der Leiter, Thorolf Sorel, konnte sie nicht. Hat Shackletons Vijar Zuver, vor der Expedition getroffen. Nun starruder die Erstschenung vor sichen und fragt. Zum Teufel seid ihr? Shackleton antwortet. Mein Name ist Shackleton. Yes, entstand ein Pause. Dan begann Sorel zu weinen. Die drei Männer in Stromness waren in Sicherheit. Doch 22 Männer blieben auf Elephant Island Zurich. Drei weiter wardeten auf der falschen Seat Georgians. Shackletons oberste Priorität galt der Besatzung der James Caird. Ein Walfangschiff nahm McNish, Vincent und McCarthy innerhalb weniger Tage auf. Alle drei Überlebten, obwohl Vincent und McCarthy, sich von den körperlichen Folgen nie vollständig erholen sollten. Dan kam der schwierigste Teil, Elephant Island zu erreichen. Shackleton unternahm wir Versuch. Viermal versuchten Schiff, das Pakis zu durchbrechen, die Insel zu erreichen. Viermal wurden sie zurückgedrängt. Der Winter hielt sie fest im Griff. Das Eis war unpassierbar. Am 25. August 1916 gelang es Shackleton, auf einem chilenischen Marineschiff, der Jelcho mitzufahren. Kapitän Luis Pardo erklärt sich bereit, einen weiteren Versuch zu unternehmen. Am 30. August 1916, viereinhalb Monate nachdem Shackleton sie verlassen hat. Durchbrach die Jelcho das Eis und erreicht Elephant Island. Frank Wild, der die 22 Männer mit Disziplin, Routine und Eisener Willenskraft durch den antarktischen Winter am Leben erhalten hat, sah das Schiff nachkommen. Befahl ihnen, mit dem letzten Brennstoff fewer zu entsunden. Sie hatten kein Streichhölzer mehr. Kein Reserven. Wenn das kein Rettung war, wurden sie keinen weiteren Monat überleben. Es war Rettung. Alle 22 Männer wurden an Bord der Jelcho gebracht. Jeder einzeln Let. Abgemagert, vom Wetter gesichert, erfroren, aber am Leben. 28 Männer waren 1914 von England aus in See gestiegen. 28 Männer kehrten 1916 Zurich. Keiner war gestorben. Ernest Shackleton durchquert die Antarktis. Die Endurance-Expedition ist nicht für Ziel, sondern für Scheitern in Erinnerung geblieben. Und für die außergewöhnliche Führung stark, die Diocese Scheitern zur großen Überlebensgeschichte der Expeditionsschicht macht. Historiker und Psychologen haben Shackletons Führungsqualitäten über ein Jahrhundert lang untersucht. Was ich nicht in der US? War nicht der geschicktes Navigator. Das war Worsley. War nicht der körperlich starkst, das war vermutlich Krien. War nicht der erfahrenste Polarforscher. Diesen Titel trugen mehrere seiner Männer. Was Shackleton jedoch ich nicht, war schwer zu beschreiben. Ein absolutes, unerschütterliches Engagement für das Leben seiner Männer. Als die Expedition scheitert, klammert sich nicht in die sprungliche Mission. Riskiert kein Leben für Rum. Richtet seinen Fokus sofort und vollständig auf ein einziges Ziel aus. Alle Leben nach Hause zu bringen. Traf unmögliche Entscheidungen mit unvollständigen Informationen.
Hielt die Moral unter Bedingungen aufrecht, die an der Männer gebrochen hatten. Ging mit gutem Beispiel voran, indem dieselben berunden, dieselbe kalt, denselben Hunger teilt. UNDALSES darauf enkum, die 1287 Kilometer lang Reise, die Gebirgsüberquerung. Meldet sich als erster freiwillig für die gefahrlichste Aufgabe. Die Endurance-Expedition folgt der Landkarte der Antarktis, kein neue Linie hinzu. Aber sie trug etwas zur Landkarte de menschlichen Charakters bei. Sie beweis, dass es bei Führung nicht darum geht, das Ziel zu erreichen. Es geht darum, man ist, wenn das Ziel unerreichbar scheint. UNDSIE beweis, dass der große Sieg manchmal einfach die Rückkehr ist.